Good evening. Warm welcome on behalf of Diabetes Awareness and You Day. Today we have a very special session as we celebrate World Breastfeeding Week from August 1st to August 7th. And today we have a topic on breastfeeding, that awareness on breastfeeding. And we are honored to welcome Dr. Uttiya Jana ma'am, gold medalist and PhD in food and nutrition from Calcutta University, with over a decade of teaching, research, and mentoring. She has authored numerous publications and inspired many through her work. Today, she joins us to share her deep knowledge and passion for nurturing health through science. We welcome you, ma'am, on behalf of Diabetes Awareness and Due Day. Please start today's session. Now, over to you, ma'am. Thank you so much. I'm also very glad to join with you all. And today's session is very special because, this topic is very important and people should understand this topic. So let's start. And our today's topic of discussion is the awareness on breastfeeding. So let me just share my screen so that I can share the PPT. Is my screen visible? Yes, perfectly visible. Okay, fine. So this topic is very, important for the community people. And now this August month, and especially 1 to 7th August is known as the Breastfeeding Week. And this week is celebrated because the breastfeeding is very important topic for the community people to understand, because this healthy practice is actually very helpful for both the mother and the child. And also, people are suffering from different diseases because of the less of immunity power, and this practice of breastfeeding is actually helping mother and child to get rid of this kind of diseases. So just let's focus on the PPT, that how we can celebrate the breastfeeding week, and also how we can aware community people regarding this. Okay. So firstly, I would like to say breastfeeding awareness. Why we are into this breastfeeding awareness program? Because it focuses on the promotion of the breastfeeding. With the help of this program, we are trying to incorporate the knowledge of breastfeeding, how to do it, and why it should be done for every mother and for child. Why it is important. So basically, the practice of breastfeeding and the benefits of breastfeeding, these two are the very predominant point of discussion, and it should be conveyed to the community people for the safe childhood and for the safe motherhood as well. So today we will be discussing regarding the benefits of breastfeeding, how it is helping for the mother and how it is helping for the child, because there are two of the sections are there in the breastfeeding practice. Mother and child both are benefited with the help of this practice. So let's just focus on how the benefits can be achieved. And also we will be discussing that some challenges are faced by the mother, so how to overcome those challenges. So that will also be discussed in this session. So as I told you that World Breastfeeding Week is celebrated in 1st to 7th August, and National Breastfeeding Month is celebrated in the whole August month. So it is actually done, or this kind of campaign should be done just to aware the community people so that they can understand the importance of breastfeeding, and also for the community. Some support is also required for the mother and the child to go for the practice in a very ease manner, in a very smooth manner. So some of the support, some of the resources, and obviously the practice must be continued for the 6 months of the child, so that all of the hazards in the later part of life can be avoided. So this is the very important part of discussion, that the health benefits, why we should go for the breastfeeding practice, and why we are promoting the breastfeeding practice. So this is the very highlighted part of today's program. Firstly, I would like to talk about how the breastfeeding is helping for the child. প্রথমে এটাই discussion করব যে কিভাবে এটা চাইল্ডের ক্ষেত্রে খুব important. So first thing is that breast milk is the only food for the child until the 6 months of age. And এই যে ব্রেস্ট ফিডিংটা করানো হয়, তার তার প্রথম কারণটাই হচ্ছে যে as it is the only food for the child, so it is actually the main source of the nutrition. Child is growing, so basically nutrition, nutrients, all these are important for the growth and development, right? And for that reason, it is helping in the provision of all of the beneficial nutrients. Achha, before going to the breastfeeding practice and the how breast milk is helping for the child growth and development, I would like to talk about the colostrum. I think many of you have heard, and হয়তো কিছুজন জানেনও না. So colostrum is the
prime fluid which is secreted just after the delivery of the child. So basically first 7 days এই লিকুইডটা রিলিজ হয়, এটা একটা yellowish কালারের fluid রিলিজ হয়. It is not exactly the milk, but it is very very important for the child's growth and development, because colostrum is rich in immunoglobulin, vitamin A, zinc. All these are very very vital and very very important for the immunity power boosting up for the child. যখনই বাচ্চার ডেলিভারি হচ্ছে, যখন নিওনেটাল ডেলিভারি হচ্ছে, so the child is very new to the earth, so child needs to get accustomed with the surrounding, with the environment, and for that the child is requiring the immunity power. And this immunity power is coming from vitamin A, zinc, immunoglobulin. All these are the immuno boosting element, as well as zinc is important for the growth and development. The weight gain is happening because of the zinc, and vitamin A is a very good antioxidant. It is also helping in incorporating the immunity power in the body. So in short, colostrum ta খাওয়ানোটা ভীষণ ভাবে দরকারি। এবং অনেকেই এটা মনে করে বা একটা মিথ রয়েছে আমাদের কমিউনিটিতে দ্যাট কোলেস্ট্রম ইজ নট আ মিল্ক এন্ড ইট শুড নট বি গিভেন টু দ্য চাইল্ড। বাট এই যে মিথটা, মানে এই যে মিসকনসেপশন রিগার্ডিং কোলেস্ট্রম, এটা একেবারেই আমাদেরকে পুরোপুরি এই ভুল ধারণাটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। বিকজ কোলেস্ট্রমের যে যে ইম্পর্টেন্স গুলো আমি বললাম, যদি এটাকে না দেওয়া হয় বাচ্চার কাছে, তাহলে এই এই নিউট্রিয়েন্টস গুলো থেকে বাচ্চা কিন্তু বঞ্চিত হচ্ছে। সো অবভিয়াসলি ইমিউনোগ্লোবুলিন, ভিটামিন এ, জিঙ্ক, দিজ আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, এন্ড ইট শুড বি গিভেন। সো এই প্র্যাকটিসটাও কিন্তু খুব দরকার, যে নট অনলি দ্য ব্রেস্ট ফিডিং বাট অলসো দ্য কোলোস্ট্রাম ফিডিং ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ফার্স্ট 7 মান্থস, যেটা যেটা কিনা অনেক কমিউনিটিতে এটা দেওয়া হয় না। সো এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটাকে আমাদের মেনটেন করতে হবে। নেক্সট, কামিং টু দ্য ব্রেস্ট ফিডিং, হাউ ইট ইজ হেল্পিং ফর দ্য চাইল্ড। So যেটা আমি বলছিলাম যে it is very important for the provision of nutrients. So breast milk is the only food and it is the only source of the provision of the nutrients. So প্রত্যেকটা বাচ্চার development growth এর জন্য carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral, like a balanced diet, as a adult person is required the balanced diet, just like that প্রত্যেকটা বাচ্চার growth development এর জন্য balanced nutrients এর প্রয়োজন, and breast milk is that balanced nutrient source. So it is giving all sort of nutrients which is required for the growth and development of the child. So firstly, নিউট্রিশনটাকে প্রপার রাখার জন্য এবং গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং করানোটা ভীষণ ভীষণ ভাবে ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ অ্যান্টিবডিজ, যেটা আমি বললাম যে বাচ্চা যখন আর্থে আসছে and it is in contact with the environment, then there are so many microorganisms, there are so many diseases roaming around all the time. So the child needs to have the the potentiality or the immunity power so that it can protect the body itself. So basically অ্যান্টিবডিজটা ভীষণ ভীষণ ভাবে প্রয়োজন, যেটা কিনা বাচ্চার বডিকে বিভিন্ন রকমের ইমিউনিটি, বিভিন্ন রকমের ডিজিজ থেকে প্রিভেন্ট করবে, প্রোটেক্ট করবে, and obviously immunity power will be boosted up, which is very important in the later part of the life. So antibodies are present, lactoferrin, immunoglobulin, all these are present in the breast milk, so it should be given to the child till 6 months of age. Third point is talking about it is reducing the risk of the chronic diseases in the later part of life, and that is also very very important. And in different researches we have already seen that দু রকমের ফিডিং ফর্মুলা হয়, দু রকমের ফিডিং টেকনিক হয় for child. One is the breastfeeding, which is a very common thing, and another is the artificial formula or artificial feeding. কিছু কিছু সময় দেখতে পাওয়া যায় যে মানে mothers are not very much comfortable to feed the baby, or sometimes it happens there is some of the physiological issue, the milk production is not happening, or maybe some other mother is on some medications. Many things can be possible where the mothers are not being able to feed the child, and সেক্ষেত্রে অনেক সময় ফর্মুলা ফিডের উপরে ডিপেন্ড করতে হয়। বাট দ্য থিং ইজ, রিসার্চ এটা দেখা গেছে যে ইফ দ্য বেবি ইজ ফিড উইথ দ্য ফর্মুলা ফিডিং, their immunity power is not as much as that of the breastfed child. So it is very important to provide the breast milk to the child so that the infections and in the later part of the life there is a tendency of developing different kinds of diseases, lifestyle diseases or some other diseases possible. So এটা দেখা গেছে যে breastfed babies দের ক্ষেত্রে এই ধরনের পোটেনশিয়ালিটিটা অনেকটা বেশি হাই থাকে, যাতে কিনা ডিজিজটাকে প্রিভেন্ট করতে পারে। আর আর্টিফিশিয়াল ফর্মুলা যারা খায় তাদের ক্ষেত্রে এই পোটেনশিয়ালিটিটা অনেকটা কম, বিকজ breast milk is a natural source, and artificial formula, it is not from the human body, it is from the cows or buffalo or any other milk sources can be used nowadays. Commercially these are available. So basically this is not going with the human body, so human milk is matching with the human child, and obviously cow milk or buffalo milk or any other milk source is not matching with the human child. So সেক্ষেত্রে artificial feeding টা কিন্তু সবসময় maybe with the situation we are doing it, but it is not a safe practice. So that is my point of discussion, that breast milk is very important for the child because it is giving us the nutrient firstly, then it is providing the antibodies, which is very important for boosting the immunity power, and thirdly in the later part of life there are
chances of getting attacked by different diseases, so সেই potential সেই প্রবলেমটা অনেকটা পরিমাণে কম হয়ে যায়। নেক্সট আইল বি টকিং অ্যাবাউট দ্য মাদার্স। একটু আগে ডিসকাস করলাম যে বাচ্চাদের জন্য ব্রেস্ট মিল্কটা কেন ইম্পর্টেন্ট। নাও ইট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য মাদার্স টু ডু দিস প্র্যাকটিস, গুড প্র্যাকটিস, because breastfeeding is very beneficial to get rid of the postpartum problem. অনেক সময় হয় যে after delivery there is a depression, tremendous depression, there is mood swings, anxiety disorders, all these are happening because of the hormonal changes. And breastfeeding is also dependent on some hormone. There is a prolactin, there is oxytocin. These two hormones are very, very important for the breastfeeding. So basically, it's a the total thing is dependent on the hormone. And এই যে anxiety, mood swings বা যে mental disorders গুলো দেখতে পাওয়া যায়, postpartum problems গুলো দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলো কিন্তু এই hormone related, because of the physiological changes happening in the body, and that can lead to this kind of problems. So basically, when we are feeding the child, the level of the hormone in a very balanced state. তো সেক্ষেত্রে কি হয়, এই অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার গুলো বা মুড ডিপ্রেশনস, মুড সুইংস, ডিপ্রেশন যে প্রবলেমস গুলো হচ্ছে সেগুলোকে অনেকটা কন্ট্রোল করাটা পসিবল হয়। তো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। যখনই আমরা পোস্টপার্টাম প্রবলেম গুলোকে ডিল করি, তখন ব্রেস্ট ফিডিং যদি করানো হয় তাহলে সেটা ডিল করতে অনেকটা বেশি সুবিধা হয়। And also a very important thing is that when you are doing the breastfeeding, so you are in contact with the child, and this skin to skin contact is very important for the child and also for the mother, because এই স্কিন টু স্কিন কন্ট্যাক্টের জন্য একটা সাইকোলজিক্যাল সুদিংনেস তৈরি হয়, যেটা both the mother and child is getting very satisfied with this process. So obviously this process must be carried at least for the first 6 months. Secondly, I'll talk about the reduction of some kind of diseases in the mother, that is the breast cancer and ovarian cancer. এই দুটো ভীষণ ভীষণ ভাবে কমন মহিলাদের জন্য obviously. So breast cancer বা ovarian cancer টাকে prevent করাটা সম্ভব or delay করাটা সম্ভব with the help of the breastfeeding, because while a mother is giving birth to a child, so basically hormonal changes, physiological changes are happening, and when you are doing the breastfeeding, there is a the body is also undergoing some of the physiological changes, which is actually the protective mechanism or protective strategies for the body to get rid of the cancers, ovarian cancer or breast cancer. সো এটাও খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মাদার্সদের ক্ষেত্রে, যারা ব্রেস্ট ফিডিং করেন তাদের কিন্তু এই ক্যান্সারের রিস্কটাও অনেকটা কমে যায়, রিডিউস হয়ে যায়। বিভিন্ন রকমের রিসার্চেও এই স্টাডিতে দেখা গেছে যে এই ক্যান্সারের রেটটা অনেকটা বেশি কম হয়ে যায় যদি ব্রেস্ট ফিডিংটা প্রপারলি করানো হয়। And the third point is already I talked about this. It creates the bonding between the child and the mother, which is very important. Psychological benefits for from both the sides, from the mother and from the child side. So সেই একটা psychological bonding তৈরি হয়, যেটাতে একটা sense of security আসে for the mother and for the child, for both condition. So these are the benefits for of the breastfeeding for both the mother and the child. And এই পয়েন্ট গুলোই আমরা কমিউনিটিতে বলার চেষ্টা করি যে কেন ব্রেস্ট ফিডিং করাবে। ইটস নট অনলি অ্যাবাউট দ্য মাদার অর অ্যাবাউট দ্য বেবি অনলি, ইটস ফর দ্য বোথ। সো দুজনের জন্যই এটা ইম্পর্টেন্ট। তো সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি আমরা ব্রেস্ট ফিডিংটাকে প্রমোট করব, এবং যাতে সেফ প্র্যাকটিসেস করা যায়, যাতে বিভিন্ন রকমের চ্যালেঞ্জেস গুলোকে ওভারকাম করা যায়, তার জন্য গভর্নমেন্ট অলরেডি স্টার্টেড ডিফারেন্ট প্রোগ্রামস, ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজিজ গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটেড, so that the proper food source is given to the mother, to the child. Basically during the time of the lactation, a proper meal is required, proper food is required, because the mother is developing milk in the body. তো সেক্ষেত্রে মাদারের বডিতে নিউট্রিশনাল স্টেটাসটা খুব ভালো থাকতে হবে, এবং obviously when the mother is developing milk, secreting milk, so সেক্ষেত্রে balanced nutrition থাকাটা খুব দরকার, and obviously the RDA will be high in demand, because the milk is secreted in the body, and for the mother's nutrition, for both the purpose, the RDA is becoming doubled. So for the first 6 months যখন শুধুমাত্র ব্রেস্টফিড করানো হয়, সেক্ষেত্রে একটা খাবারের পরিমাণটা তো অনেকটাই বেড়ে যাবে। তার জন্য গভর্নমেন্ট স্টার্টেড ডিফারেন্ট প্রোগ্রামস লাইক ইন দ্য ICDS. I think ICDS এর ব্যাপারে সবাই আপনারা জানেন, and this ICDS actually giving food not only to the children but also the pregnant and lactating mothers are also incorporated, or they are included in the program, and the food can be given to them so that they can be able to reduce milk in the body, and can go for the safe breastfeeding practice. আচ্ছা, এবারে আমরা ডিসকাস করব এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং নিয়ে। এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং কথাটা বলার কারণটা হচ্ছে যে for the first 6 months only we are depending on the breast milk and nothing else, not a single drop of water we are giving to the child. So এই জন্য এক্সক্লুসিভ ব্রেস্টফিডিং কথাটা বলা হচ্ছে, and in the breastfeeding week we are also promoting the exclusive breastfeeding. In some cases we have seen that after 4 months people are giving water to the child or fruit juice to the child, and বিভিন্ন রকমের দেখতে পাওয়া যায়, বিভিন্ন রকমের খাবার তাকে বাচ্চাকে খাওয়ানো হচ্ছে মানে with the breast milk.
বাট এই যে প্র্যাকটিসটা বিফোর 6 মান্থস কোনোভাবেই আমরা অন্য কোনো ফুডের ইনকর্পোরেশন করবো না। আই এম অডিবল আই গেস? হ্যালো, হ্যালো, am I audible? Yes, ma'am, audible. Okay, okay, fine. Yes, sir. Okay, so I was talking about that exclusive breastfeeding যেটা কিনা আমাদের ভীষণ ভাবে মানতে হবে এবং for the first 6 months it is only the milk and nothing, not a single drop of water should be given to the child, and that is why we are going for the exclusive breastfeeding promotion in the month of August. And এই প্র্যাকটিসটা কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা তো আমি অলরেডি ডিসকাস করলাম। ফর দ্য মাদার অ্যান্ড দ্য চাইল্ড ইট ইজ ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো এক্সক্লুসিভ ব্রেস্টফিডিংটাকে আমরা প্রমোট করবো। And after 6 months, not only breastfeeding but also some other food should be incorporated, যেটাকে আমরা বলি weaning process. So প্রথম 6 মাস শুধুমাত্র আমরা breast milk এর উপরে ডিপেন্ড করব, and after 6 months not only breast milk but also some other complementary food should be introduced in the child's diet, because 6 মাস বাদে যখন গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট হতে থাকে তখন শুধুমাত্র ব্রেস্ট মিল্কের উপর ডিপেন্ড করলে হবে না। যেরকম ফার্স্ট 6 মান্থ ইজ ফর এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্ট ফিডিং, সেরকমই নেক্সট 6 মান্থস নট অনলি ব্রেস্ট ফিডিং বাট অলসো সাম নিউ ফুড শুড বি ইনকর্পোরেটেড ইন দ্য চাইল্ডস ডায়েট, বিকজ তখন নিউট্রিয়েন্টের রিকোয়ারমেন্টটা আরো বেশি বেড়ে যায়, যেটা কিনা শুধুমাত্র ব্রেস্ট ফিডিং থেকে সাপোর্ট করা সম্ভব হয় না। এবং এইটাকেও আমাদের প্রমোট করতে হবে, দ্য উইনিং প্রসেস, দ্যাট মিনস নট অনলি ব্রেস্ট ফিডিং, আফটার দ্য 6 months you have to promote some other food product, other food items should be included in the diet along with the breast milk. So পুরো ইনফ্যান্সি টাইমটা যদি 0 to 1 year হয় তাহলে ফার্স্ট 6 months is the exclusive breastfeeding and the next 6 months is the weaning technique or breastfeeding plus some new food products. So basically the complementary feeding technique, মানে breast milk টাকে বন্ধ করতে হবে না, breast milk should be there but it should be complemented with some other new products, new food items, because তখন ডিমান্ডটা বেড়ে যায় এবং গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টটা আরো তাড়াতাড়ি হয়। তো সেই কারণের জন্য ব্রেস্ট মিল্ক এন্ড উইনিং দুটোই আমাদেরকে চালাবে। Now coming to the support and resources, যেটা কিনা ভীষণ ভীষণ ভাবে ইম্পর্টেন্ট for the breastfeeding practice to be continued for the 6 months. তো কিছু কিছু সাপোর্টের প্রয়োজন হয়। একটু আগে যেটা বলছিলাম আমি যে অনেক কিছু ব্যারিয়ার থাকে ব্রেস্টফিডিং প্র্যাকটিসটাকে করার জন্য। ইটস নট অনলি অ্যাবাউট দ্য মাদার অ্যান্ড দ্য চাইল্ড বাট সাম আদার প্রবলেমস আর অলসো কামিং in the whole journey. তো অনেক সময় হয় যে মাদার্স আর ওয়ার্কিং and the mothers are not able to feed the child properly because অনেক সময় ছুটি পাওয়া যায় না, লিভ থাকে না, তো সেক্ষেত্রে হয়তো বিফোর 6 months only the mother is joining in the work, so সেক্ষেত্রে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়। তো তখনের জন্য এক্সক্লুসিভ ব্রেস্টফিডিংটাকে বন্ধ করলে কিন্তু হবে না, সেটার জন্য আবার টেকনিক রয়েছে, এক্সপ্রেসড মিল্ক টেকনিক রয়েছে, মানে ম্যানুয়ালি ইউ ক্যান পাম্প ইউর মিল্ক ফ্রম দ্য ব্রেস্ট and definitely you can store it in the bottle till 8 to 12 hours, not more than that, and সেটাকে বাচ্চাকে খাওয়ানো যেতে পারে ফর দ্যাট টাইম পিরিয়ড যখন মা থাকবে না বা মা যখন যে সময়টা কাজে যাচ্ছে সেই সময়টাতে এইটা করানো যেতে পারে। সো দ্যাট ইজ আ এক্সপ্রেস মিল্ক ফিডিং টেকনিক। বাট এই যে সাপোর্ট যেটার কথা আমি বলছি, যে ছুটিটা থাকাটা কিন্তু খুব দরকারি, মানে গভর্নমেন্ট গিভেন দ্য ম্যাটারনিটি লিভ টু দ্য মাদার ফর দ্য 6 months, মানে এই যে লিভ পিরিয়ডটা ইজ 6 months, সেটার কারণটা হচ্ছে ফার্স্ট 6 month ইজ দ্য এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং টাইম পিরিয়ড। তো অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গা থেকে এই সাপোর্টটা পাওয়া যায় না, মাদারদেরকে অনেক সময় জয়েন করে নিতে হচ্ছে কাজে, এবং সেক্ষেত্রে মেবি ডিউ টু ওয়ার্ক অর ডিউ টু সাম আদার প্রেশার বেবি ইজ গেটিং লিটল বিট অফ নেগলেক্টেড। তো সেটা করাটা কিন্তু যাবে না, সেটার জন্য এই কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেসটা খুব দরকার যে কি কি সাপোর্ট আমাদের প্রয়োজন যাতে কিনা এই ওভারকাম, এই চ্যালেঞ্জেস গুলোকে আমরা যারা যারা মাদার্স যারা রয়েছেন যারা ফেস করেন তারা কিভাবে এগুলোকে ওভারকাম করতে পারে। তার একটা ওভারকাম করার মেথড আমি বললাম যে এক্সপ্রেস মিল্ক টেকনিক, উই ক্যান ডেফিনেটলি গো ফর ইট। যখনই কাজে যাবো তার আগে আমরা পাম্প করে মিল্কটাকে বের করে যেতে পারি, এক্সপ্রেস করে যেতে পারি এবং সেটা খাওয়ানো যেতে পারে, এবং সেটা খুব বেশিক্ষণ আমরা রাখতে পারবো না, ম্যাক্সিমাম 8 hours, not 8 to 10 hours, not more than that, but yes, this technique is still feasible. সোশ্যাল সাপোর্টের প্রয়োজনীয়তা আছে, আর মানে ইটস ইটস নট লাইক দ্যাট কি বাচ্চাকে দেখার দায়িত্ব শুধুমাত্র মায়ের, পুরো ফ্যামিলি মেম্বার শুড give some moral support, some emotional support to the mothers so that they can go for the proper breastfeeding technique in a very ease manner, খুব স্মুথলি এই টেকনিকটা করতে পারেন। এবং অবভিয়াসলি মায়েরও দেখাশোনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে, ইটস নট অনলি ফর দ্য বেবি, মায়েরও যত্নের প্রয়োজন আছে। তো সেই ধরনের সাপোর্ট গুলো প্রত্যেকটাই দরকার, ফ্রম দ্য ওয়ার্ক প্লেস, ফ্রম দ্য ফ্যামিলি সাইড, ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট অলসো, অ্যাজ আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড অ্যাবাউট দ্য ICDS সেন্টার, যেখানে কিনা মাদারদের সাপ্লিমেন্টারি ফিড দেওয়া হয়, ফুড দেওয়া হয়, যেটার জন্য মিল্ক প্রোডাকশনটা ভালো হয় বা নিউট্রিয়েন্টের যতটা সাপোর্টের দরকার সেগুলো সমস্ত কিছু পাওয়া যায়। অ্যান্ড অলসো দেয়ার আর এমার্জেন্সি সার্ভিসেস, অল দিজ আর অ্যাভেলেবল। সো এইগুলো যদি আমাদের থাকে, সোসাইটিতে থাকে, তো অবভিয়াসলি চ্যালেঞ্জেস গুলোকে ওভারকাম করাটা খুব খুব ইজিলি সম্ভব হবে। So these supports are also be there
for the mother, and definitely then the breastfeeding practice can be easily achieved, or it happened in a very safe manner. Then I'll talk about the global initiatives. Global initiatives যেখানে অনেক অর্গানাইজেশনরা ব্রেস্টফিডিং টাকে প্রমোট করে, এবং তার মধ্যে ইউনিসেফ, WHO, these are very very prominent global initiative organizations are available. So WHO, World Health Organization, সবসময় ওরা প্রমোট করে যে কিভাবে ব্রেস্টফিডিং করানো উচিত, ইন্টারভেল কতটা সময় থাকা উচিত, এবং কেন এটা ইম্পর্টেন্ট, এবং সব রকমের হেল্প সাপোর্ট এভরিথিং we are getting from WHO. And UNICEF, there is a campaign of UNICEF, that is the GOBI, which is actually the growth monitoring is important, because breastfeeding chara growth monitoring by proper growth and development is not possible. So GOBI campaign says it means that the growth monitoring should be done proper way. Oral rehydration solution, এটা অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় যে ব্রেস্টফিডিং করানোর পরেও বা বাচ্চারা খুব খুব তারা সাসেপ্টেবল হয় টু ইনফেকশন, মানে as they are very new and very immature, their immunity power, so they are susceptible to different diseases, specifically diarrhea. এটা ভীষণ কমন, বাচ্চাদের মধ্যে ভীষণ ভাবে দেখতে পাওয়া যায় ডায়রিয়া, rotaviral diarrhea, normoviral diarrhea, all these microorganisms are attack the children. And সেক্ষেত্রে ডায়রিয়া যদি হয় বাচ্চাদের, তাহলে তো ব্রেস্টফিডিং করানো যাবে না, অ্যাটলিস্ট ফর 24 আওয়ার্স, কারণ কি ওই সময় বডিতে ইনফেকশন রয়েছে, and that time only the child should be on the ORS formula, that is oral rehydration solution. And বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ডায়রিয়াটা ভীষণ ভাবে ডেঞ্জারাস, বিকজ তাদের যেহেতু এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডটা এত বেশি থাকে, বডি থেকে প্রচুর পরিমাণে জল বেরিয়ে যায়, এবং সেক্ষেত্রে ডিহাইড্রেশন হওয়ার চান্সটা অনেকটা বেড়ে যায়. So in that case, oral rehydration solution is going to help the child. And for the 24 hours, breastfeeding should be stopped, and the child must give some time to get recover, and also get rehydrated with the help of the rehydration solution. And after that, the child will be okay, and then the breastfeeding procedure can be started. So the main point of discussion is that UNICEF is promoting breastfeeding. Breastfeeding should be continued for 6 months, but in case of the diarrhea time, for 24 hours, breastfeeding should be stopped. Immunization is very important. It's not only about the breastfeeding, but also immunization is required. Obviously, breast milk এর মধ্যে immunoglobulin আছে, lactoferrin আছে, সব রকমের antibodies are available, which is helping for the protection of the child. But at the same time, immunization is also very important. এটাও কমিউনিটিতে অ্যাওয়্যার করাটা ভীষণভাবে দরকার, যে সব রকমের ইমিউনাইজেশন, যেটা আমাদের ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল রয়েছে, যা যা প্রত্যেকটা বয়সে প্রত্যেকটা এজ মান্থসে যেরকম ভাবে ইমিউনাইজেশন দেওয়া হয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, সেটা ফলো করতে হবে. And for that, the government is there, and immunizations are available in different areas, different healthcare centers and municipal areas. So that should be promoted, that immunization must be given to every child. আর তার সাথে সাথে FFF, that is GOBI FFF, that is a hunger, that is a campaign of UNICEF. So FFF means family planning. এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার, ফ্যামিলি প্ল্যানিংটাও করতে হবে ঠিক মতো করে. দুটো বাচ্চা যদি একেবারে খুব খুব ছোট ছোট হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ম্যানেজ করাটা মায়ের পক্ষে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়. সো ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রসিডিউরস আর অলসো অ্যাভেলেবল, এন্ড দেয়ার ইজ গভর্নমেন্ট ইজ অলসো ডুইং সাম ক্যাম্পেনিং অন দ্য ফ্যামিলি প্ল্যানিং, কিভাবে করা উচিত, কতটা গ্যাপ থাকা উচিত, এন্ড দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি হেলদি ফর দ্য মাদার অ্যান্ড অলসো ফর দ্য বোথ অফ দ্য চাইল্ড. দুটো বাচ্চার মাঝখানে at least 3 years a gap, 2.5 to 3 years a gap, that is very important to give the proper support to both of the child. Food supplements are required. তো আগেই বললাম যে আমাদের ICDS centers, গভর্নমেন্ট বিভিন্ন রকম ভাবে আমাদের সাপ্লিমেন্টারি ফিডিং প্রোভাইড করছে মাদারদেরকে, চিলড্রেনদেরকে, আন্ডার 5 চিলড্রেনদেরকে. So that supplement is important. And female education, that is very very important. আমরা পুরো অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনটা করছি অ্যাকচুয়ালি for the mother. They should get understand that why they should go for the safe breastfeeding practice. And also family support is required, so it is for everybody, but female education is very important, because mother is the main person who is going to take care of her child. So female education required. And definitely growth and development বাচ্চার প্রপারলি হচ্ছে কিনা, বা কোন কোন সময় কিভাবে চেকআপ করানো উচিত, কোন কোন ইন্ডিকেটরস গুলো আমরা দেখবো বাচ্চার গ্রোথ মনিটরিং এর জন্য, বা প্রপার কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা, all this kind of information should be given to the female, to the mother. And definitely I think that is very helpful for the proper breastfeeding practice, and also for taking care of the child. Now coming to my last slide, and that is I'll talk about some natural food products which are actually very very helpful for the milk production. একটু আগে আমি বললাম যে অনেক মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে তাদের মিল্ক প্রোডাকশনটা প্রপারলি হয় না,
তো সেক্ষেত্রে কিছু ন্যাচারাল সোর্সেস এর কথা আমি বলছি, যেগুলো যদি খাওয়া যায়, তো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি হেল্পিং ইন দ্য সিক্রেশন অফ দ্য মিল্ক। মানে এভরিথিং ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য হরমোন। প্রোল্যাকটিন এন্ড অক্সিটোসিন, যে দুটো হরমোনের কথা বললাম, তারাই সমস্ত পুরো ব্যাপারটাকে কন্ট্রোল করে, পুরো ল্যাকটেশন প্রসেসটাকে কন্ট্রোল করে। তো এই ফুড গুলোর জন্য এই হরমোন গুলো প্রপারলি বডিতে সিক্রিটেড হবে, এন্ড আই হোপ দিস উইল হেল্প ইন দ্য মিল্ক প্রোডাকশন এন্ড মিল্ক সিক্রিশন। তার মধ্যে আছে ফেনুগ্রিক সিড, মানে মেথি। মেথি তো আমরা খুবই কমনলি ইউজ করি। ফেনেল সিড, যেটা সফট বা মৌরি, সেগুলো খাওয়া যেতে পারে। গার্লিক আছে, মোরিঙ্গা। মোরিঙ্গা ইজ অলসো ভেরি কমনলি অ্যাভেলেবল ইন দ্য মার্কেট নাওয়াডেজ। জোয়ান আছে, বেসিল আছে, তুলসী আছে, পাপায়া আছে, দেন জিরা ওয়াটার, দ্যাট ইজ অলসো হেল্পফুল ফর দ্য মিল্ক প্রোডাকশন। Mocha, ginger, all these are very common stuffs, but these have that potentiality to produce the milk in the body, in the mother's body, because they are actually helping to boost the hormone secretion, এবং তার ফলে মিল্ক প্রোডাকশনটা অনেক সময় মানে অনেকটা বেড়ে যায়, অ্যাগ্রাভেটেড হয়, এনহ্যান্সড হয়, যে প্রবলেম গুলো মাদার্সরা ফেস করে উইথ দ্য লেস প্রোডাকশন অফ দ্য মিল্ক। তো if these are available, these are present in the diet, so I think for the mothers it will be easier to produce the milk, and obviously the safe breastfeeding practice is possible. So that's all about my discussion regarding this topic. So thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Such a wonderful topic it was, and such a wonderful presentation it was. What? Just wait for a few minutes for check if there is any query or not. Yes.